जब हम बड़े हो रहे थे तब ऐसा कहा जाता था कि पढ़ लिख के बड़ा नाम करो, और जो लोग एक्टिंग फील्ड में जाते थे उनके बारे में यह कहा जाता था कि पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी तभी ये एक्टिंग फील्ड में घुसा है। वेल, जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया इज एन एक्सेप्शन। He has done civil engineering from IIT Kharagpur. When Jeetu Bhaiya was trying for National School of Drama, he was told, "You're an engineer, don't waste time on acting." However, he continued working on his craft. IIT में काफी stage plays करने के बाद वो मिले एक और IITian, बिस्वपति सरकार से। Biswapati is one of the founding members of the Viral Fever, aka TVF. TVF was one of the pioneering teams who led to the boom of OTT in India. जीतू भैया ने काफी TVF shows किए, जैसे Permanent Roommates, Tech Conversations with Dad, TVF Bachelors, and the very popular Kota Factory. Panchayat, another hit series by TVF shows, Jitendra played the lead role. ये ऐसा रोल है जिसको बहुत व्यूअर्स और क्रिटिक्स ने पसंद किया। फिल्मों में भी जीतू भैया ने काम किया है। शुभ मंगल सावधान with आयुष्मान खुराना is a biggie that he has done. However, despite such a huge body of work, he hasn't been able to back that one big movie that could catapult him into super stardom. क्या आप जानते हैं जीतू भैया actually left acting and moved to Bangalore for a job? Yes, when his first episode with TVF did not do so well, he was disappointed and he left for Bangalore. However, destiny had other plans, and when his colleagues saw the actor in him and his range in TVF's Munna Jazbati, he moved back to Mumbai for acting. He's also a great mimic. If you recollect the videos of Biswapati Sarkar mimicking Arnab Goswami, you would remember a guy dressed as Arvind Kejriwal. हम लोग क्या चाहते हैं अपनी फिल्मों से? अच्छी एक्टिंग हो, नई कहानियां हो। Well, that was our very own Jeetu Bhaiya. Yes, he's also a good mimic, and his mimicry was noticed by the man Arvind Kejriwal himself. On mimicking him, Jeetu Bhaiya said, "Arey yaar, Arvind Kejriwal had already seen the video where I mimicked him for the first time. He met me and said, 'You act very well.'" तो मैं अपनी लाइन रिहर्स कर ही रहा था, इतने में केजरीवाल सर तब तक पहुंच चुके थे। उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने देखा आपका वीडियो, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। During the video, he was surprised the entire time and kept looking at me, shocked and trying to suppress his laughter. I am not a professional mimic. I can mimic around a written character. Copying mannerisms is more important than voice mimicking. Doing Amitabh Bachchan, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Shah Rukh Khan, Nana Patekar is easy. Kejriwal was tough. I kept seeing his speeches till I got a hand on his mannerisms. However, not all his mimicking acts have brought him success. When he tried mimicking Saif Ali Khan, अरे तुम नैना से प्यार करते हो, नैना तुमसे प्यार करती है, इस प्रेम कहानी में मैं कहां से आ गया? he failed. Jeetu Bhaiya had a weakness, and that is not knowing the English language very well. बचपन से वो फील कराया जाता है कि अरे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। He says he's a Hindi medium student whose brush with the English language happened only in college. In fact, he was very insecure about his English when he joined IIT. इंग्लिश लैंग्वेज पे लोग जज किए जाते हैं। गो टू एनी कंट्री, वहां पे इंजीनियरिंग बुक्स पढ़ोगे, वो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बुक पढ़ते हैं। So he would keep buying English books for learning the language. एक बार IIT में रैगिंग सेशन हुआ था, जहां पे उनके सीनियर्स ने उन्हें कहा कि एक इम्प्रॉम्प्टू इंग्लिश एलोक्यूशन एक्ट करना है। उन्हें एल पचिनो की लाइंस फ्रॉम द सेंट ऑफ अ वुमन दे दिया गया था, एंड ही हैड टू एक्ट। यू कैन बी एनीथिंग, प्राइम मिनिस्टर, सुपर मॉडल, नेक्स्ट बिल गेट्स। He failed miserably, but his seniors appreciated his courage. And that's how he got into Hindi drama in IIT and met Biswapati Sarkar. In spite of his growing popularity, do you know that Jeetu Bhaiya was paid only 70,000 rupees per episode in Panchayat? Well, aaj bhi अच्छे actors don't get paid as much as they deserve. As of now, news ye hai ki Jeetu Bhaiya has left TVF. Well, there has been no confirmation from either side. ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। Let's hope this is just a rumor because both parties are inseparable. On the contrary, ये भी कहा जाता है कि everyone needs to move on to a better pasture. Whatever the truth is,
दिस टैलेंटेड एक्टर नीड्स टू बी सीन मोर ऑन स्क्रीन्स। जी हां, देखते रहिए सिड के 100 और सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल, क्योंकि यहां पे हम लाते हैं इंफॉर्मेशन और कहानियां ऑन ब्रांड्स, कॉर्पोरेट आइकॉन्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एक्टर्स, वो लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं अपनी कहानियों के साथ। यू टेक अवे लाइफ लेसन्स फ्रॉम दीज एपिसोड्स hopefully। सिड के 100 सब्सक्राइब नाउ। मैं हूं सिद्धार्थ कनन। अंगार मचाओ।